Hi there, it's delighting to see you again on the daily news of Into Vietnam, exclusively on VITV, following our major stories. Vietnam President Trương Tân Sang meets the Chinese counterpart on the sidelines of the 22nd APEC summit. The National Assembly approves the GDP growth target of 6.2% in 2015. 4,000 procedures are simplified for better investment environment. Vietnamese President Trương Tân Sang met Chinese President Xi Jinping on Monday, November the 10th, on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation Summit in Beijing. Topping the agenda for this summit are plans to begin looking into establishing a new free trade zone and an initiative to crack down on corruption. China said on Friday, November the 7th, it hoped U.S.-led Asia-Pacific free trade talks would be transparent and China would be open to joining them, playing down controversy over competing U.S. and Chinese visions for regional trade. APEC groups 21 economies which account for 40% of the world's population, 54% of its economic output, and 44% of trade. With 88% of agreements, the National Assembly has passed the resolution on the Economic Development Plan in 2015. With 88% of agreements, the National Assembly has passed the resolution on the Economic Development Plan in 2015. GDP is planned to increase by 6.2%, inflation up 5%, and budget deficit would be 226 trillion dong. According to the National Assembly's Standing Committee, 6.2% of increasing in GDP requires the total investment in the next year to be at least equal with previous year, from 30 to 32%. And now, let's move on the bulletin with some foreign investment news. The Justice Ministry reported by the end of October, more than 4,000 procedures of tax, customs, social insurance, construction, business formation, dissolution, bankruptcy, and investment have been simplified. More than 112,000 administrative procedures and roughly 11,000 relevant documents were also submitted to the national database, facilitating citizens and businesses to complete and monitor administrative procedures. The government Prime Minister directly guided relevant ministry and authorities to boost the reform process. A subsidiary of Samsung Electronics will be awarded a license to invest $3 billion in a mobile phone plant in northern Vietnam, the second such facility in the country. The facility will be built in Thái Nguyên province, where Samsung Electronics Vietnam has operated a $2 billion plant for mobile phone production since March 2014. Samsung's latest investment would bring its total pledges in Vietnam to around $11 billion. According to the Ministry of Finance, in the past 10 months, disbursement of ODA and concessional loans of the government reached more than 68 trillion dong, equivalent to 78.8% in comparison with last year. In October 2014, the Ministry of Finance tried the signing of 2 agreements to receive the total of $51.4 million of ODA from Belgium and Korean investors. Thus, by October the 20th, 2014, 29 agreements were signed with a total value of $3,231.5 million, equivalent to 66.7% of the whole year's expectation, contributing to the long-term capital for investment and development. Total lending withdrawal of the government is 364,518.7 billion dong, fulfilling 78.8% of the year's plan. The Finance Ministry also said redemption obligation of the government in 10 months of 2014
is 153.4 billion dong, fulfilling 90.6 as planned, granting guarantees for 7 projects with a total value of $2,439 million US. In the recent time, the public has been shocked by a mass of currency violations happening in many banks. Nguyễn Đức Kiên, former chairman of ACB, Huỳnh Thị Huyền Như, branch director of VITV are typical examples of criminals in the banking sector. Just now, irregularities in credit relations of Ocean Bank's chairman and Vietnam Construction Banks have also been revealed. Thus, professional model in the banking system is being seriously alarmed. Recently, series of currency violations were made from the low-level bank officers to the upper ones. Obviously, the professional ethics in the banking system is decreasing. Sooner or later, such incident will occur again if moral in the monetary field is unsustainable. Về đạo đức nghề nghiệp thì tôi nghĩ là đấy là điều kiện tiên quyết. Đây là ngành dịch vụ. Thứ hai là chúng ta làm việc với tiền. Ở trong ngân hàng thì tiền khắp mọi nơi. Và nhìn chung các bạn nhìn thấy tiền là các bạn ngán. Thế nó quá nhiều. Và chia sẻ thật là tiền rất bẩn. Đúng không ạ? Bẩn cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chính vì vậy thì nhân viên ngân hàng nhìn thấy tiền phải như là không nhìn thấy gì. Cái nguyên nhân mà dẫn đến những cái thất thoát hoặc là nợ xấu trong hoạt động ngân hàng cũng như là những cái bất ổn trong hoạt động ngân hàng do khách quan chủ quan mang lại thì tôi cho là có hai khía cạnh. Thứ nhất là cán bộ non kém về nghiệp vụ. Cái thứ hai nữa là đạo đức nghề nghiệp. Và trong một vài những cái vụ việc rất là lớn gần đây đề cập đến, báo chí đề cập đến thì cái nguyên nhân cơ bản thì tôi cho đấy chính là đạo đức nghề nghiệp. Moral hazard in the banking system is like cancer disease. Once the moral hazard of bankers is out of control, the financial health of the banking system will be shaken. As a living body, we soon depleted when the disease develops. Thực ra thì trong cái lúc mà nền kinh tế nó khó khăn, yếu kém ấy, thì không riêng gì ngành ngân hàng mà các ngành đều có những rủi ro đạo đức nó phát sinh tăng hơn so với trước. Và cũng không riêng gì Việt Nam chúng ta, các nước cũng tương tự như vậy. Bởi vì khi mà khó khăn thì những cái gì nó gọi là nó ủ bệnh lâu nay nó bắt đầu phát ra. Và lúc bấy giờ thì rõ ràng là con người ta cũng tìm cách để người ta làm việc này việc khác để trì hoãn đi những cái khó khăn của mình. Thế thì rõ ràng là cái đó nó là cái khó khăn chung, thách thức chung của cả nền kinh tế xã hội. The government has shown clear-cut and strong opinions towards violations of economic rules. It takes a prudent step and prefers not to criminalize economic cases. The entity is only prosecuted at failing to resolve the consequences of his actions. Và quan điểm của chính phủ trong vấn đề này là đối với các cái vi phạm thuộc về lĩnh vực kinh tế là chúng ta hết sức thận trọng, tạo điều kiện tốt nhất để cho những người có dấu hiệu vi phạm có thể tự khắc phục được. Và khi nào thấy rằng họ không tự khắc phục được thì chúng ta dùng biện pháp ngăn chặn khi cần thiết. Đó là trách nhiệm thuộc về của cơ quan bảo vệ pháp luật. Còn quan điểm của chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là không có hình sự hóa bất cứ những cái trường hợp vi phạm kinh tế khi không cần thiết. Banks are facing numerous risks and violations to the sector morals are unavoidable without aggressive punishment to violations of monetary regulations, and it will put too much expectation on voluntary actions of market forces. Will the cancerous disease relieve, or will it get more serious? Early detection and strong punishment are required to. That's all for this edition of Into Vietnam. Thanks for your time with us. You can also follow us on our website at www.vitv.vn. Till then, goodbye.